Welcome back to the BL Show. Let's talk about reopening the nation. As you know, unemployment has been declining since the first quarter of 2010. In 2016, it was at 4.7%. In May 2019, the unemployment rate was at 3.6%, and the number of people unemployed was near 6 million. That's according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. Then came COVID-19. The crisis threw millions out of work. The unemployment rate jumped to 14.7% just in April 2020 alone. The number of unemployed persons rose by 15.9 million to 23.1 million. The U.S. economy is plummeting. Millions of Americans need to get back to work. How do we do that? And most troublingly, at what cost? How should we address the reopening of states and the economy? Joining me right now is Dr. Sidney Coupet, founder and chief medical officer at Spark Health, Inc., and primary care advisor at Santé Nou, Haiti. Welcome, Dr. Coupet. It's a pleasure to have you. Thank you, Naomi. It's a pleasure to be here with you and your audience. Wonderful. Let's just jump right into it. We know that there are health concerns keeping the economy closed. What about reopening it, Dr. Coupet? What are the concerns? Well, the concerns should remain the same. Obviously, when it was closed, we were worried about the transmission, as well as the infection, the ability of causing illness in people, whether if it's moderate infection or even severe infection that can cause people to go to the hospital. So the concerns of infection and disease and morbidity, as well as transmissible, should also be the concern as we reopen, especially as we reopen, because, transmitting the disease is still a high risk, and it's higher now that we're going back into workspaces, environments where we'll be in contact with others. And also, we have to think about the folks that are highest risk. And so those concerns still exist. Dr. Coupet, are Americans at risk, particularly Haitian Americans, which work in majority essential positions? Yes. And our Haitian Americans, our Haitians, Haïtiens nous qui fait venir dans le pays, qui travaillent dans toute qualité de travail. Si c'est taxi, à conduire, si c'est dans la cuisine, à travail. If they're working in barbershops, hair salons, whatever you want to call it. Essential services is key. But as you think about our community, our work environment is very close-knit. And so if there's anyone that needs to be concerned really about transmissible infections, such as, with this COVID-19, it would have to be us in the community. The decision is already made, that they are going to reopen. And as you know, we have to protect ourselves as a community. And so we have to be very vigilant in making sure that we follow all of the public health measures meticulously. Washing our hands, wearing face masks if we can't be 6 feet away from each other. And if we work in an environment where there's a lot of people, we need to think about, those who are sick, making sure that they stay home and so forth. But again, we have to take a lot of precaution during this time. It's really all about precaution and how do we open back. Dr. Coupet, according to CNN, studies suggest 25% to 50% of coronavirus carriers do not have symptoms, but asymptomatic carriers can still infect others, including the more vulnerable. How should states try to balance saving lives and saving livelihoods? Do you feel that the reopening of the economy now is short-sighted? Great question. It's a loaded question too, by the way, Naomi. That's correct. A lot of people are asymptomatic and will not know if they're carrying it and if they're able to transmit it. That is why it's always important for us to always follow the right hygiene approaches, all the public health measures of washing our hands and making sure that, when we're outside, we got to avoid shaking hands. And if we do, wash our hands. Don't touch your face when you're out there. Don't touch doorknobs without washing your hands after. You got to really take a lot of precautions. And
and monitor yourself, which is going to be different. Now, clearly, we're opening the states and we're actually going to have more people in our surroundings. And, the decision of opening up the states had to be done in two phases, right? And I've made this point earlier, which is number one, we have to have available testing for everyone. And then number two, we have to think about the capacity in our local communities, local hospitals. And so by knowing these two information, then we can come up with maybe a better plan of executing a rollout of people being able to go back to work and going back to their normal activities. So it's very important to think about those two things, especially when you have asymptomatic carriers. When you think about testing, do we have availability to do antigen and antibody testing? And then secondly, what is the capacities that are in the hospitals? Are we beyond the curve? Are they still overwhelmed? If overwhelmed with patients, maybe it's not the best time to reopen. But again, these decisions are going to be state by state. As you already know, they opened up. And many more are planning to open in the next couple of weeks. So, they have to look at those two areas before making that decision. Listen, some people think that we should allow young people to reopen the economy because they're in better fit, and those that are at risk should stay home. What are your thoughts there? I think, that's could be a reasonable suggestion, but we have to be very careful with that. Because as you know, there's a high risk group that we know that will be our higher risk of getting sick and severely sick. And there are those that we know would be either asymptomatic or mild to moderate symptoms. So yes, young populations for the most part usually can recover from this with no problem. But that doesn't mean that there's not exception to the rule. There are people who are young, who have no medical problems, who are still severely ill by this virus, and unfortunately who has passed away. So we got to keep this in mind. And yes, most people who get severely ill and who's at risk of dying are either older and have multiple medical problems. And yet there are some that still, even though they're older and have multiple medical problems, recover just fine. I personally have taken care of, grandmothers who survived the virus. And obviously a lot more that, unfortunately, that was severely ill in the hospital. So before we make a decision like that to just say, people who are young can go back to work, I don't think that's necessarily the more responsible way of doing it. I think the more responsible way of saying is that if we are going to send people, whether they're young or old, is to make sure that appropriate precautions and measures are set up and are available for them to utilize to protect themselves and to protect others around. Dr. Coupet, I'm so happy you stated that, because the information can be quite conflicting. In another CNN report, they said that young people who are otherwise healthy can suffer severe complications, as you just stated. So their strong immune systems can overreact to the virus. They spoke about another phenomenon that doctors are calling cytokine storms. What is that? That's a very good question. I mean, without using technical jargon, essentially, your body has to have an immune response to a viral infection. In this case, the COVID-19. And your body's immune response involves cells that cause inflammatory response in the body to fight off certain viruses or even bacterial infection. And what we're calling the cytokine storm is this like aggressive inflammatory response that is good to attack the virus. But sometimes that response can overwhelm the body. And more specifically, it can overwhelm the lungs. And so you have a lot of inflammation process that is happening where you end up having fluids in the lungs and what we all know as pneumonia. And so that can cause severe inflammation that can cause people to have difficulty breathing. And this is the severe illness component that we're, as physicians, are concerned about. Because then at that point, we have to give the person oxygen as aggressively as possible. And unfortunately, a lot of them tend to have to go to the ICU where they have to be intubated. So, pour tout haïtien moi, capteur de moi là, cytokine storm là, sont réponse que corps a fait pour infection avec virus là. Et le virus là, dans corps,
li fait une réaction qui est son inflammation liée. Et fait qu'avec toute inflammation, ouais, gen liquide qui a fait, ou bien l'autre qualité celle qui a attaqué virus là. Et c'est une bonne réponse liée. Mais réponse ça qu'on vraiment fort, qu'on vient avec vraiment agressif, qui a fait l'autre corps, gen l'autre problème, quoi. Si réponse ça, c'est dans poumon lié, les cas fait ou pas qu'à respirer bien. Les cas fait liquide dans le poumon, les cas fait pneumonie dans le poumon. C'est en pile fois, c'est peut-être ça que nous voyons en pile monde l'hôpital, là, il n'y a pas qu'à respirer bien, ou bien il y a des difficultés pour respirer. Avec ça, c'est raison ça que les gens qui viennent à l'hôpital, la première bagage nous fait, c'est oxygène. Et en pile fois, si que ça pas suffit, en pile fois, il faut nous mettre une machine qui peut respirer pour eux, on laisse ça ventilation, on laisse ça intubation en anglais. And so c'est ça qui cytokine storm, no? And essentially, that's basically what's causing a lot of people to die is this severe respiratory failure, where people can. Wow, thank you so very much for that explanation. I think that gan pil moun ki ap gade, ki te tande, et non cytokine storm nan qui pas vraiment comprendre commencer avec moi-même. So merci beaucoup Dr. Coupet pour explication ça. Mais kounya la Dr. Coupet, pendant yo pral ouvri, tell us, what have you decided to do as the states prepare to reopen? What do you have in place for your office and for your staff? Thank you for asking that question, Naomi. The strategies that we've had it since the pandemic started. Because unlike most businesses that had to close during this horrible pandemic, we had to stay open. We knew the importance of us staying open. Because if we did not stay open, a lot more people would be sick, and a lot more people would have to go to the hospital. And so we wanted to make sure that our staff was in position to support people and to treat their chronic diseases and making sure that whatever medical conditions they have doesn't get out of control where they're going to require hospitalization. So in order for us to effectively do that, we had to make sure that we had to keep each other safe, keep our patients safe, and come up with other strategies that was going to be supportive in reducing and hopefully flattening the curve. And I believe we made a tremendous contribution in our local community in doing that. And so some of the steps, and we've actually coined it the primary care approach, which is 4 approaches that we've used in our office. And I hope that other clinics and other primary care facilities would use the same type of approach, and other businesses even that are non-medical related, they can start using some of these approaches as well. So the first step into our primary care approach was a safety protocol. We had to make sure that we established a safety protocol that not only kept our staff and our providers safe, but also our patients safe. Because as you know, although we were on social distancing and communities was on lockdown, we still had to see patients that needed essential care, essential service in the office. So we had cleaning protocols, making sure all surface areas, doorknobs, exam rooms, chairs, reception areas, everything was cleaned. In fact, we had a cleaning process where we cleaned 3 times a day in the office. And in addition, as patients come in, we clean after them. Our medical assistants, our nurses, they're very supportive in this notion. And we all worked as a team to make sure that we actually kept our workspace clean and we protect patients when they come in. Patients were to wear masks, and we were also to wear masks as well. And that was step number 1. Très bien. Bon, pendant wap bay step sa yo, mwen kwe ke premier step la se yon step ke an pil nan nou men fè chaque jour. Même kwe ke le nou pral rive nan 2e step, 3e step, jusqu'à 4e ke ou te diskute ave mwen, m'pense se la ke an pil nan nou men ka pral jwen ti difficulté. Oui, c'est ça même. Et faut nous propre. Ou connaît déjà, nous-mêmes comme haïtiens, nous déjà c'est un peuple qui propre déjà, mais quand même, et l'objet avec pandémie ça, vraiment important pour nous tous concentrer nous, pour nous pas faire négligence, pour nous toujours qu'ébé biou en propre,
et nous utilisons en pile, comment on dit, Lysol et désinfectant pour propter et bureau, pour propter porte, pour propter n'importe côté patient qui a marché, chita même, etc., etc. Et ça qui est important tout, nous utilisons hand sanitizer dans la clinique. Tout le monde utilise hand sanitizer qui a au moins 60% d'alcool dedans. Ou bien, nous lavons nous avec savon à l'eau qui pique bon toujours. Et nous toujours à laver même. Et chaque temps moi patient me laver même. Avant moi patient me laver même. Après me sauter moi patient me laver même. En tout cas, c'est un principe que nous tous supposés suivre depuis avant pandémie ça. Oui. Mais nous créons au procès dans la clinique que tout le monde a suivre et nous propres la clinique 3 fois par jour. Grand matin nous fait rentrer, après-midi et puis les soirs nous fermons bureau. Et c'est 3 fois nous propres et puis nous propres après tout patient. Et tout équipement que le patient a utilisé, si c'est au tensiomètre utilisé, nous propres tensiomètre. Et c'est ça qui est important parce que l'on a parlé de safety protocols et au procès qui est de nous, qui pour protéger nous, qui protège les patients nous, c'est ça qui vient premier. Là nous avons ça, nous avons dit que nous préparer pour nous donner bons soins et bonne qualité dans la communauté. Très bien, Dr. Coupet. Et moi comprendre que tout staff est déjà testé. Oui. C'est ça. Et là que nous avons antigen test ou bien antibody test, nous testons tout ça. Mais avant de nous rentrer dans ça, deuxième pas que nous avons fait dans bureau, step number 2 dans l'approche nous, et c'est éducation et communication. Et on connaît là, et nous pensons que dans le moment ça, il est vraiment important pour nous éduquer tout patient, tout membre de la clinique là, et puis, c'est pas simplement nous éduquer tout, nous prenons social media, nous aller dans internet, nous éduquer tout le monde que nous qui attend nous qui suivre nous éduquer tout et nous faire pile effort dans ça parce que il y a pile question dans moment ça de pandémie là de virus là et il y a pile information qui passe ça que cap marché dans la communauté qui pas bon parce que mauvaise information les cas fait au monde perdre la ville. C'est peut-être ça même c'est nous-mêmes nous prenons ça comme responsabilité nous pour nous assurer que tout le monde recevra bon message, bonne information des pandémiques là, qui ça pour faire pour protéger tête et pour protéger l'autre monde dans la communauté. So éducation, communication, c'était le deuxième pas que nous avons fait, nous avons mis en place. Quand chaque temps passé en relais bureau, nous avons fait aux visites, utiliser téléphone ou bien on visite les dans la clinique là, nous assurer que nous éduquons de virus là, de qui ça lié, de qui façon pour protéger tête. Et puis ça qui est important tout, nous quittons au moins des questions. Les pas de questions gagnent sous pandémie là, on bien sous virus nous répondre. So ça c'est peut-être ça que est vraiment important pour nous-mêmes pour nous faire deuxième pas, c'est éducation et communication. Et troisième et quatrième. Eh bien, troisième dans son barré que les télémédecine. Et télémédecine c'est au troisième approche que l'on prend soin de nous relayons, nous demandons des questions, nous faisons consultation dans le téléphone avec eux. Ou bien nous faisons consultation dans la vidéo. Quand même je m'appelle à bon là, dans Zoom, c'est cela, nous faisons ça avec patients. Et puis, nous avons opportunité pour nous gérer santé. Parce que maladie sucre, maladie tension, toujours là. Et puis, dans la pandémie, ça est toujours là. Il faut nous gérer, il faut nous avoir des médicaments, il faut nous gérer santé pour connaître est-ce qu'il est haut, est-ce qu'il est bas. Et tout ça là-dedans. Nous faisons tout effort ça dans consultation, utiliser téléphone avec et vidéo ou bien FaceTime. Oui. Mais que nous identifions qui besoin de nous, qui ont une emergency ou bien qui ont une maladie que nous pas qu'à gérer comme ça, nous faisons venir dans le bureau, nous planifier avec eux et puis nous utiliser protéger tête, nous protéger eux-mêmes et puis nous baillons soin. Troisième part, c'est santé que nous baillons. C'est telemedicine and patient monitoring. Et dans pas ça tout, nous testons tout le monde. Nous testons tout le monde. Nous baillons tout le monde, nous voyons à faire sur les antigen tests là, et COVID, on est qui est-ce qui est positif. Ça qui est positif, nous gérons la caillou, nous isolons la caillou, nous baillons soin et nous baillons bon conseil. Nous disons qui ça pour utiliser pour la fièvre
nous baillons bon conseil, c'est là. So, troisième part, c'est vraiment qui je nous baille soin dans le moment COVID pandémique ça, et qui je nous baille soin pour les qui infectés avec le virus là, et qui n'a façon que nous baille soin qui pour nous gérer santé monde total. Très bien, Dr. Coupet. Et quatrième, non? Et puis, quatrième part, c'est une qui méritait en pile coordination. Nous coordonner avec l'hôpital, avec la laboratoire. Coordination avec l'hôpital, là, c'est parce que en pile patient, nous, les a quitté l'hôpital, là, ils ont ça discharge from the hospital. Faut nous gérer santé. Faut nous sûr que nous gérer santé pour ne pas retourner à l'hôpital, là. Parce que j'en connais là, si retourner à l'hôpital, il n'est pas bon pour deux façons. Il n'est pas bon pour eux, parce que ça met en risque. Et puis, deuxièmement, il n'est pas bon pour l'hôpital là, parce que l'hôpital a déjà, dans full capacité déjà, de le patient. So, pour nous-mêmes, nous coordonner avec l'hôpital pour nous assurer que nous ne pas retourner. Ça veut dire que nous parlons avec le docteur qui a discharge patient, nous connaissons qui maladie, qui médicament pour eux, et puis nous continuons ça pendant la caille. Et tout médecin, nous parlons avec patient, nous gérons santé, et puis tout notre bagage qui est supposé faire, tout follow-up qui est supposé faire, nous faisons, et nous faisons vraiment précis dans le moment ça, parce que si que au bagage manqué, si au médicament mon oublié prend, ça a coûté de façon pour retourner à l'hôpital, et nous pas ça. C'est raison ça que ça est important. Dr. Coupet, thank you so very much pour toute information que vous portez pour la communauté. Si on a une maladie ou il t'a contacté pour parler avec vous parce que il y a une famille qui a une maladie, bah nous information côté au cas joindre. Bon, bien content de me question ça Naomi. Et avant de commencer à répondre, je vais dire nous que moment ça c'est un moment pour nous tous travailler ensemble. Et c'est un moment qui est vraiment critique que nous pas de temps pour nous rentrer dans difficulté de nous gagner avant pandémie. Parce que il y a plein de monde qui pas de accès santé, il y a plein de monde qui pas de bonne qualité santé. Et puis prix santé sous pas assurance, qu'a coûté mon pile d'argent. So tout ça, c'était difficulté avant pandémie ça. Difficulté ça continue. C'est raison ça que et bi au moins et dans moment ça, nous offrons gratis pour faire examen gratis. Et nous avons aidé plus passer 300 monde déjà dans la communauté pour nous joindre tester, pour nous tester et pour deuxièmement pour nous gérer santé aussi que yo positif. Et nous faisons ça comme au commitment nous gagnons pour la communauté, comme contribution nous parce que nous connaissons que nos moments ça pour nous aider en pile. So pour nous connaître et accès c'est une. Deuxièmement c'est qualité. Parce que ou pas simplement ouais que pour jouer accès santé mais faut qu'à tout connaître qui qualité sont à joindre. On n'est pas tout soin qui même. Et me répéter ça en pile parce que c'est important parce que sous positif pour virus là, c'est pas problème virus là c'est mon gain ou qu'a gain maladie tension ou qu'a gain maladie sucre. So faut joindre accès pour tout ça parce que virus ça agit sur maladie chronique. C'est pour ça liaison ça que nous même dans la clinique nous vraiment faire un pile effort pour nous bailler tout soin qui possible dans le moment que vous avez infection. So avec ça et nous-mêmes nous localisons dans Pompano Beach, Florida et numéro nous 786 207 47 88 encore 786 207 47 88. Si vous avez besoin de questions de service nous fait dans B1 nous allons répondre pour vous. Et puis, si que vous voulez comprendre plus par ces virus-là ou bien vous avez un problème de santé mentale, parce que nous offre ça tout, nous allons aider de façon ça. Dr. Coupet, thank you so very much for all of the information that you have shared. We know that you are working diligently within our community to ensure that you are responding to the needs during this pandemic. Listen, guys, if you have contracted the virus, or you think you have contracted the virus, he is offering these services and he is offering them for free. Do not stay at home without knowing. Take this as an opportunity to get tested. During this time that they're opening up the state of Florida, we know that, yes, we are going to be up and about, but take care of yourself. Consider where you're going. Consider
what happens when you get there, and consider when you go home what you have to do in order to keep you and your family safe. Thank you so very much, Dr. Coupet. We appreciate all the work that you're doing in this community. Have a great day.